Hey guys, welcome back to my channel. ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਆ ਉਹਦੇ 8 ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ 9 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ MCQs ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸਡ ਆ। PSEB ਕਲਾਸ 12 ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਯੂਨਿਟ 9 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਤੋਂ MCQs ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਵੈਨ ਅ PN ਜੰਕਸ਼ਨ ਡਾਇਓਡ ਇਜ਼ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਡ ਦੈਨ A. High current flows. B. Depletion region is increased. C. The height of potential barrier is reduced. या D. The depletion region is reduced. Answer हैगा इधर B. The depletion region is increased. ठीक है. Next question is, boron is added as impurity to silicon. The resultant semiconductor is. Answer इधर हैगा या second B. NP type semiconductor. Third question, at 0 Kelvin, a piece of germanium behaves as semiconductor, insulator, good conductor or superconductor. सही आंसर हैगा है थाड़ा insulator. Next question is, which of the following elements is a semiconductor? A. Sodium, B. Barium, C. Strontium या D. Germanium. Answer is D. Germanium. Next question, when arsenic is added as impurity of silicon, the resulting material is N-type semiconductor, P-type semiconductor, intrinsic semiconductor या none of these. Answer हैगा या N-type semiconductor. Next question is, why is the semiconductor damaged by a strong current? Answer, strong current brings flood of holes, strong current brings flood of electrons. C, A and B या none of these. Answer हैगा none of these. Next, an N-type semiconductor is neutral, negatively charged, positively charged या none of these. Neutral. Next question, N-type semiconductor is obtained by doping intrinsic germanium with phosphorus, aluminium, boron या gold. Answer is phosphorus. Next, in N-type semiconductor, relation between number electron density Ne and number hole density NH is Ne is very greater than NH, NH is greater than very greater than Ne, NH is equal to Ne, none of these. Answer is Ne is very greater than NH. Next question is, the energy band gap is maximum in metal, superconductor, insulator या semiconductor. Answer is insulators. Next question, a pure semiconductor behaves slightly as a conductor at A. high temperature, B. room temperature, C. low temperature या D. none of these. Answer is B. room temperature. Next question is, a semiconductor doped with donor impurity is A. P type, B. N type, C. PN type या D. none of these. Answer is B. N type. Next question, to obtain a P type germanium semiconductor, it should be doped with A. arsenic, B. antimony, C. indium या D. phosphorus. Answer हैगा C. indium. Next question, depletion layer in PN junction diode consists of A. electrons, B. immobile ions, C. holes या D. both A and C. ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ B. immobile ions. Next question, in P-type semiconductor, majority carriers are A. holes, A. holes, B. electrons, C. protons या D. neutrons. Answer हैगा A. holes. Next question is, what is doping? A. dipping a conductor, B. dipping an insulator, C. adding suitable impurity या D. none. Answer is C. adding suitable impurity. Next question, doping silicon with indium leads to which type of semiconductor? A. P type, B. N type, C. neutral या D. intrinsic. Answer is A. P type. Next question is, what is a hole? Which doping creates a hole? A slight pentavalent, place for neutron tetravalent, C. vacancy of an electron trivalent या D. none of these. Answer हैगा C. valency of an electron trivalent. Next question is, complete characteristics of junction diode. ਇਹ ਆਪਾਂ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਕਸ਼ਨ ਡਾਇਓਡ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ B ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਵੋਲਟੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ V ਤੇ I ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਐਟ ਐਬਸੋਲੂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਐਕਟਸ ਐਜ਼ ਅ ਨॉन ਮੈਟਲ, ਅ ਮੈਟਲ, ਇੰਸੂਲੇਟਰ, ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਆ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਵਾਂਗ। Next, the impurity added to a pure semiconductor to form N-type semiconductor is A. boron, B. gallium, C. arsenic, or D. indium. Answer is C. arsenic. Next, applying forward bias in PN junction, the potential barrier A increases, B decreases, C remains unchanged, or D becomes zero. Answer is B. decreases. Next question, a diode as a rectifier converts A AC into DC, B DC into AC, C both A and B, या D none of these. Answer है either A AC into DC. Next question is, holes can exist in A metals, B insulators, C semiconductors, या D none of these. Answer है either C semiconductors. Next, the concept of crystal lattice is of the type A chemical, B geometrical, C algebraic, या D physical. Answer ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆ B geometrical. Next is, which of the following is a crystalline solid? A calcite, B glycerine, C sulfur, या D ordinary glass. Answer ਹੈਗਾ A calcite. Next, the covalent crystals are A chemically bonded, B very hard, C brittle, या D none of these. Answer ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ C brittle. Next question, the mobility of conduction electrons is greater than that of holes. It is because A. electrons are negatively charged, B. electrons are lighter, C. electrons experience a lesser number of collisions, या D. drift velocity acquired per unit electric field is greater for electrons. Answer है D. drift velocity acquired per unit electric field is greater for electrons. Next question is, in a semiconducting material, the mobilities of electrons and holes and mu E and mu H respectively, which of the following is true? A. mu E is greater than mu H. Next, mu H is less than mu E is less than mu H, mu E equal to mu H, mu E is less than 0 and mu H is greater than 0. First, mu E is greater than mu H. Next, in semiconductors at the room temperature, A. the valence band is partially empty and the conduction band is partially filled. B. the valence band is completely filled and the conduction band is partially filled. C. the valence band is completely filled. D. the conduction band is completely empty. Answer is A. the valence band is partially empty and the conduction band is partially filled. Next question, doping of a semiconductor generally changes the resistivity as follows. A. decreases, B. does not alter, C. may increase or decrease depending on the dopant, D. increases. Answer is A. decreases. Next, application of a forward bias to a PN junction. A. widens the depletion zone, B. increases the potential difference across the depletion zone, C. increases the number of donors on the N side, D. increases the electric field in the depletion zone. Answer is C. increases the number of donors on the N side. Next question is, when a PN junction diode is reverse biased, the flow of current across the junction is mainly due to A. drift of charges, B. diffusion of charges, C. both drift and diffusion of charges, या D. depends on the nature of material. Answer है 33 the B. diffusion of charges. Next, PN junction is ohmic resistance, B. non-ohmic resistance, C. negative resistance, या D. positive resistance. Answer is B. non-ohmic resistance. Next, the depletion region of PN junction has a thickness of order A. 10 raised to minus 12 meter, B. 10 raised to minus 6 meter, C. 1 mm, या D. 1 centimeter. Answer ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆ B. 10 raised to minus 6 meter. Next, electrical conductivity of a semiconductor. A. decreases with the rise in its temperature, B. increases with rise in its temperature, C. does not change with temperature, या D. first increases and then increases with rise in temperature. Answer हैगा या B. increases with rise in its temperature. Next, the intrinsic semiconductor behaves as insulator at 0 degree Celsius, B. minus 100 degree Celsius, C. 100 degree Celsius, या D. 0 Kelvin.
Answer is -100 degrees Celsius. Next question is depletion layer consists of A. Electrons, B. Protons, C. Mobile ions या D. Immobile ions. Answer is D. Immobile ions. ठीक है, ये सीगे थाडे MCQs. हाँ देखो MCQs ਦੇ ਇਕੱਠੇ आंसर गिवन ने. ਹੁਣ ਆਪਾਂ true false देख ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. First question, first is photodiode is always operated in the forward bias. Answer ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ false. ठीक है. Next is charge carriers in n-type semiconductor are both electrons and holes. Answer is true. First is false, second is true. Next, current increases linearly with applied potential difference in a PN diode. False. Next, resistance of a PN junction is low when forward biased and high when reverse biased. True. Next, a PN junction can be used to produce undamped EM oscillations. False. Next, PN junction can be used to produce undamped EM oscillation. Same ही है तो false. Next, rectifier converts alternating supply voltage into DC voltage. True. Next, electrons have higher mobility as compared to holes. True. Next, holes cannot exist in metal non-metal. True. Next, when a forward bias is applied to a PN junction, depletion layer increases. False. Next, idle junction diode acts as a closed switch when forward biased and open switch when reverse biased. Answer is true. Next, capacitor is used as a filter in rectifier. Answer is true. Next, on doping, the conductivity of the semiconductor increases. Answer is true. Next, a p-type semiconductor has a large number of holes, hence it is positively charged. False. Next, a hole created farther below the top of the valence band has a higher energy than created at the top of valence band. True. ठीक है, ये सीगे थाडे ट्रू फॉल्स आदि को इकट्ठे आंसर दिते ने. ट्रू फॉल्स इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है, ये सीगे थाडे ट्रू फॉल्स ते MCQs ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ यूनिट नंबर 9 ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਯੂਨਿਟਸ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਪੂਰੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਲਾਸ 12 ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ MCQs ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ 12 ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ. ਠੀਕ ਹੈ, MCQs ਮੇਜਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ. ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਓ. ਆਲਮੋਸਟ 20-30 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੈਂਥ ਵਧਾਈ ਹੈਗੀ. ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ. ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ, ਬਾਏ ਬਾਏ.